Oi, amigas, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou organizar a casa com vocês, lavar a geladeira, botar feijão no fogo, vou catar agora. E é isso, minha gente. Vou iniciar arrumando a cama e depois já vou logo catar o feijão e deixar de molho e já limpar a geladeira. Porque eu coloquei ela para descongelar ontem de noite, então tem carne na geladeira, tem tudo. Aí para as coisas não ficar ruim, né? Vou fazer logo, mas primeiro eu vou arrumar a cama, depois catar o feijão. E é isso, vamos embora comigo. Passei um tempinho sumida, mas já voltei, e é isso. Se você não é inscrito, se inscreve. A quem já é inscrito, meu muito obrigado. E vamos embora pro vídeo. E por aqui, amigas, a casa se encontra nesse estado. Vou arrumar a cama agora, que nem eu falei pra vocês, ó. A sala tá assim, a sala não tem muita bagunça, só brinquedo no chão mesmo. Aqui o neném tá terminando de tomar café. A cozinha tá assim. Aqui só tem uma sujeira na mesa, baguncinha ali. Tenho que limpar o fogão. Tem só essa loucinha aqui pra lavar, ó. E esse negócio aqui pra guardar. Essa torre de prato que eu lavei ontem. Mas enfim, vamos embora pro vídeo. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. I've seen better days. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. Back in my hometown. Take me back to my hometown. Back to my loved ones. Back to my hometown. Back in my Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street,
used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. Shadows played a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop. E por aqui, amiga, já coloquei o feijão no fogo, que nem vocês viram. Coloquei arroz, já limpei aqui, ó. Isso aqui, essas vasilhas, é porque fica resto de comida, né? Aqui tem a carne descongelando, que é pra mim cortar, umas bistecas. E já limpei o armário, aí só ficou essa vasilhinha aqui que tem bolacha e essa outra que eu vou guardar. Aí ficou assim, tudo limpo, a mesa também já tá limpa. A geladeira, gente, ficou assim, aí é o meu apoio que eu uso pra vocês. Coloquei aqui essas vasilhinhas com cheiro verde, eu comprei 3 por 7 ontem, já pra me colocar. Eu mostrei a vocês no guardando e coube certinho. O cebolinha e o coentro, aqui tem um peixe, aqui tem outra carne. E aqui eu organizei, ó. Aqui eu coloquei as frutas, aqui água e é isso. Aí vou varrer a casa agora junto com vocês e vamos embora pro vídeo. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry
for, then I will just crack a smile. Oh, oh, I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been lonely too. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me when I tried to. E por aqui, amigas, a casa já se encontra toda organizada e bem limpinha. Passei pano no quarto, que nem vocês viram, na sala, ó. Só fiz a manutenção básica mesmo, né, nem tá assistindo. Limpei o rack, só não mostrei. A cozinha tá toda limpa, ó. Chão. Tudo organizadinho aqui. O feijão eu desliguei agora. Vou deixar sair na pressão por conta. E o arroz já ficou pronto. Aqui também tá tudo limpinho. Só aquelas vasilhas que vai secar por conta. Depois é que eu guardo. Aqui, ó. Coloquei tapete pra lavar também. E é isso. Aí eu vou levar o bebê pra cortar o cabelo. Quando eu chegar, eu tempero o feijão e corto essa carne aqui, ó. E aí eu mostro pra vocês. E é isso. Acompanhe o vídeo. Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been having nightmares. I've been having nightmares. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days. Agora, amiga, eu vou fazer um cuscuz. Já temperei o feijão, ó, já cortei a carne. Vou colocar um cuscuz de molho. E depois vou temperar a carne. Vou deixar ele uns 10 minutos aqui descansando. E é isso, vou colocar as musiquinhas pra vocês. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.
town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait, so take that aside and just go on. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you Amigas, hoje o dia foi corrido, viu, mulher? Depois aí que eu temperei o feijão, temperei a carne, que nem vocês viram, coloquei a musiquinha, nem falei muito porque tava muito corrido, porque meu filho ia se apresentar na escolinha hoje e eu nem filmei nada lá, por conta da zoada que é dar direitos aos rurais, então nem filmei nada. Aí depois já fui fazer, foi um suquinho de goiaba, coloquei leite, açúcar e a goiaba, coloquei 2 goiabas, deixei batendo. Aí fui enchendo as garrafas enquanto batia, depois já fui coar ele. Coei, coloquei nessa poncheira aí. E levei pra geladeira, né, mulher? Deixei gelando lá pra ficar bem geladinho, porque não tem nada melhor do que um suquinho de goiaba gelado. Vocês concordam comigo? Aí depois eu limpei a pia, só não mostrei. E já mostrei o resultado do almoço pra vocês. Que foi um arroz bem basiquinho. Também fiz o feijãozinho de corda bem fresquinho, fritei a bisteca e fiz um cuscuz para acompanhar e o suquinho. E esse foi o almoço e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Beijos. Sim, mulher, e o vídeo ficou no ângulo errado, mas eu não sei o motivo, porque eu gravei de certo. Tchau.